Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruits of Activities by Kapila Deva, Text 18, Translation Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Глава 300. Описание на негово приятелите и плодоносни дейности от Капила Дев. Текст 18. Превод, коментар на негово божествено събрачане на Бхакти-yoga Swami Шрила Прабхупада. Evam Kutumba Bharane Vyapritatma Jitendriya Mriyate Rudatang Svanam Uruveda Nayastadhi Evam Kutumba Bharane Vyapritatma Jitendriya Mriyate Rudatang Svanam Uruveda Nayastadi Evam Kutumba Bharane Vyapritatma Jitendriya Mriyate Rudatang Svanam Uruveda Nayastadi Evam, thus Kutumba Bharane, in maintaining a family, Vyaprita, engrossed, Atma, his mind, Ajita, uncontrolled, Indriyani, his senses, Mriyate, he dies, Rudatam, while crying, Svanam, his relatives, Uru, great, Vedanaya, with pain, Asta, bereft of, Dhi, consciousness. Krishna Sasnani. Sasnani. Yeah. And Kaza. I know 2 words. Okay. Translation. Thus a man who engaged with uncontrolled senses in maintaining a family dies in great grief, seeing his relatives crying. He dies most pathetically, in great pain and without consciousness. Така човекът, който е живял и работил за да издържа семейството си и никога не е възпирал сетивата си, умира в страшна скръб, а около себе си вижда плачещите си роднини. Той умира от прокълната смърт в непоносими мъки и в безсъзнание. Purport. In Bhagavad Gita, it is said that at the time of death, one will be absorbed in the thoughts which he cultivated during his lifetime.
В Бхагавад-гита се казва, че по време на смъртта човек мисли за това, което е занимавало съзнанието му през целия му живот. A person who had no other idea than to properly maintain his family members must have family affairs in his last thoughts. Ако през целия си живот той е мислил единствено как да осигури благополучие на семейството си, последните му мисли също ще бъдат свързани с семейните дела. That is the natural sequence for a common man. Обикновеният човек мисли подобна равносметка за напълно естествена. The common man does not know the destiny of his life. He is simply busy in his flash of life maintaining his family. Той не знае каква е целта на човешкото съществуване и през целия си кратък живот не прави нищо друго, освен да работи за семейството си. At the last stage, no one is satisfied with how he has improved the family economic condition. Everyone thinks he could not provide sufficiently. Накрая, никой от близките му не е удоволен от това, което той е направил за тях, за да им осигури охрана живота. Because of his deep family affection, he forgets his main duty of controlling the senses and improving his spiritual consciousness. Всички смятат, че не е оставил твърде малко. Заради дълбоката си привързаност към семейството, човек забравя, че основният му дълг е да покори силата си и да удовлетвори своето съзнание. Sometimes a dying man entrusts the family affairs to either his son or some relative, saying, I am going, please look after the family. Някога умиращия човек поверява семейните дела на сина си и на някой друг роднина с думите: аз се отивам, моля те, грижи се за семейството. He does not know where he is going, but even at the time of death he is anxious about how his family will be maintained. Той всъщност не знае къде отива, но дори на смъртния си одър продължава да се безпокои за благополучието на семейството. Sometimes it is seen that a dying man requests the physician to increase his life at least for a few years so that the family maintenance plan which he has begun can be completed. Понякога дори моли лекар да продължи живота му с още няколко години, за да може той да доведе край плана, който е замислил и който ще му донесе богатство и благополучие. These are the material diseases of the conditioned soul. Това са материалните болести, от които страда обусловеното същество. He completely forgets his real engagement to become Krishna conscious and is always serious about planning to maintain his family, although he changes families one after another. То напълно забравя, че истинското му задължение е да постигне Кришна съзнание и е загрижено единствено за реализацията на плановете, които ще осигурят благополучие на семейството му, макар че семействата се сменят едно след друго. Evam kutumba bharane vyatritatma jitendriya mriyate rudatam svanam uru vedanayastadhi. Thus the man who engaged with uncontrolled senses in maintaining a family dies in great grief, seeing his relatives crying. He dies most pathetically in great pain and without consciousness. Така човекът, който цял живот е работил, за да издържа семейството си и никога не е възпирал сетивата си, умира в страшна скръб, а около себе се вижда плачещите роднини. Той умира от прокълната смърт в непоносими мъки и в безсъзнание. Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are coming to the crucial point in this person's life we have been discussing for the last week or so. И така идваме в финалния момент на личността, в която говорихме последните дни. Now he's about to leave his body. Сега той е в момента, когато напуска своето тяло.
And in Bhagavad Gita, that's what Prabhupada mentions. First thing in the purport in Bhagavad Gita, it is said that at the time of death one will be absorbed in the thoughts which he cultivated during his lifetime. И първото нещо, с което ще Прабхупада започва пояснението, той цитира Бхагавад Гита, където се казва, че човек мисли в мига на смъртта за това, което толкова, такива мисли, които той култивирал през целия си живот. So he refers to the 8th chapter. The beginning of the 8th chapter, Krishna explains how one transmigrates. И така той има предвид началото на 8 глава на Бхагавад Гита, където Кришна обяснява процеса на трансмиграция. Yes, verse 5, he says that when you remember me at the end of life, then you come to me. В стих 5 той казва, Кришна казва, когато ме помниш в мига на смъртта, тогава идваш при мен. And if you don't remember Krishna, then whatever state you remember, there you go. И ако не помниш Кришна, каквото е състояние на това, което ти помниш, там отиваш. So therefore, Srila Prabhupada says in that purport that this critical point of death and how one changes one's nature going from one situation to the next, that is explained here. И в пояснението Шрила Прабхупада казва как крайният момент на смъртта и как преминава душата от едно тяло в друго тяло, в зависимост от съзнанието, е обяснено тук. So and he continues to say that somebody who thinks of Krishna goes to Krishna, and if you think of something else, you don't go to Krishna. You go to that other place. И Шрила Прабхупада обяснява, че ако някой отива, ако някой мисли за Кришна в мига на смъртта, той отива при Кришна. Обаче, ако мисли за нещо друго, със сигурност той ще отиде на друго място. Like sometimes people think the New Age philosophy type, whatever you, or this yata mad, yata pat, whatever you may think that whatever path, that's okay. Finally, we all get to the same place. Както тази New Age начин на мислене, каквото и да мислиш, каквото и да правиш, какъвто и път да избереш, накрая всички отиваме на едно място. That's especially true for it's a type of Mayavadi philosophy, kind of, another variety. Това е един вид Майявади философия, така разновидност. Because Mayavadis, they will also worship somebody. They generally select one of five, either Krishna or Vishnu, or maybe Shiva, or maybe Durga, or maybe Ganesh, or Surya. Ultimately, it's all the same. So it doesn't matter who you worship. Майявадите обикновено те избират едно от тези 5, Дурга, Шива, Ганеша, може и Вишну някой път. Но по цяло няма голямо значение, който да уважаваме, отиваме на едно и също място. But again, also in Krishna and Bhagavad Gita talked about that Yanti Deva Vrata Devan, Yanti, Pitri Vrataha, those, it depends who you worship. If you worship the Devas, one of the demigods, you go there. And it doesn't mean that if you worship one, you go to the same place. You go to that place. And if you worship another one, you go to that place. И обаче имаме също този стих в Бхагавад Гита. Кришна казва, ако обожаваш девите, отиваш при тях, ако обожаваш от някой друг, отиваш при него. Не е така, че обожаваш различни и отиваш при различни. And if Bhuteja, if you worship ghosts, you can also go to the ghost place. Ако също обожаваш духовете, отиваш на мястото, където има духове. Many people like that. They dress in black, and they do black candles and black walls. And you go to the black place. You don't go to the white place, obviously. И много хора харесват това. Обличат се в черно, има такива черни свещи, и стените са будисани в черно. И накрая отиваш на черното място. Отиваш на бялото място. That's logical, isn't it? Това е логично, не е ли така? If you have a ticket for
Los Angeles, you don't go to New York. Ако имаш билет за Лос Анджелес, не отиваш в Ню Йорк. Това е логично. So if you have a ticket to hell, you don't go to heaven. Ако имаш билет за ада, не отиваш в Highway to hell. We like that. Highway to hell. It's a highway. Although it's a low way, it's still called a highway. That's the Maya's illusion. Имаме магистрала към ада. Нали, разбира се, това е една много хубава магистрала, но тя е към ада. Човек си мисли, каква хубава магистрала, обаче тя е хубава, обаче е магистрала към ада. Yeah, sympathy for the devil. We like it, I mean, there's no problem. Why not? He's very nice, actually. You don't know? Come with me, I'll show you. Такава симпатия към дявола. Diavolo, yes. It's a universal word. Yes. Coming from Spain, you adopted it. Good. Diavolo. Имаме такава испанска... Well, actually, it comes from Latin, probably. Латинска универсална дума. Дявол. Харесвам си го дявола. Аз ще покажа просто нещо хубаво. So Krishna says, no. This is not a fact. Whatever state you remember when you quit the body, there you go. Не, Кришна казва, каквото помниш в мига на смъртта, там отиваш. So Prabhupada says we should note this very carefully. Шрила Прабхупада казва, ние трябва да отбележим това много внимателно. So if one quits his body in Krishna consciousness, one is transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. Ако някой напусне тялото си в Кришна съзнание, той отива в трансценденталната обител на Върховния Бог. And he says that smaran, to remember, that is important, of course. И смаран, да помним, разбира се, това е много важно. Therefore he says today in this purport that one will be absorbed in the thoughts which one cultivated during his lifetime. И в днешното пояснение той казва, че човек ще мисли в мига на смъртта за това, през което целият му живот, каквито мисли той е култивирал през целия си живот. And therefore, in this other purport here in Bhagavad Gita, he says, remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. И в пояснението, коментар към Бхагавад Гита се казва, че личността, да помниш Кришна е невъзможно за нечистата душа, която не е полагала усилия да култивира Кришна съзнание. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. Затова човек трябва да практикува Кришна съзнание още от самото си начало на своя живот. That's what Prahlad Maharaj said. We mentioned that the other day. Kaumaram acharet pragnyo dharman bhagavatamiha. From the very beginning of childhood, one should engage in Krishna consciousness. И затова, преди няколко дена, както споменахме, Прабхупада Махарадж той съветва, човек трябва да започне култивирането на Кришна съзнание от най-ранна възраст. Then there's a chance that one will remember Krishna at the time of death. Тогава има шанс той да помни Кришна в края, в момента на смъртта. And this idea that, why so early? Because we have so much time, right? And now I want to play and have to do so many things. I do it when I get old. И тази идея е, защо сега трябва да го правя това? Аз съм все още млад. Сега мога да си играя, мога да правя други неща. Това ще го направя, когато остарея. Yeah, okay, that's a good idea when you become old, but what does it mean, old? Това е добра идея, когато остарееш, тогава да се занимаваш с Кришна съзнание, обаче какво означава да си стар? When does it begin? When you're 70? Кога старостта започва? Когато си на 70 години? No, it may begin after 7 days when you have been born. Може да започне 7 дена след като си се родил. Because when the 10th day comes, you die. Защото да кажем, че на 10-тия ден вече си умрял. So instead of 100 years, you had 10 days. Or let's say 100 days, which makes it easier for our brain. Generally lifetime of a human being now in Kali Yuga, 100 years maximum, more or less. И нека да го направим по-лесно за нашия ум. След 100 години ще умреш. И както в Кали Юга знаем,
малко повече или малко по-малко. 100 години са нали, лимита. So then old age, one thinks, begins when I'm 70 old. И хората си мислят старост горе-долу, когато аз съм на 70 Actually, it години. starts earlier, but we may imagine that, let's say 70. With 60, I'm still quite young. You don't know what it means to become 60, but you may believe that. Всъщност човек започва да остарява още на 60 годишна възраст, но се мисли, все още съм млад, правя някакви неща. Okay, Вие не знаете so какво означава 70 means на becoming, 70 и на 60. achieving, arriving at old age at 70. That's the idea. И хората имат представата, че встъпват в старостта на 70 годишна възраст. But not everybody lives 100 years, so then old age may begin earlier. Но не всички доживяват до 100 години, така че може старостта да настъпи и по-рано. Because it means the last section of life before you die. That's old age. Старостта всъщност означава последния период, когато умираш. Това означава старост. So therefore, a child may only live 100 days, not 100 years. И затова, ако едно дете живее, да кажем, 100 дена, а не 100 години, So after 70 days, which means 2 months and 10 days, he's really old. което означава, че след 2 месеца и 10 дена, то наистина е старо. So therefore Prahlad Maharaj said, they are 5 years old. We are quite old already. We passed the 100-day period. But now we should begin with Krishna consciousness. Now one becomes a little more thoughtful at 5. You're not completely stupid like a little animal, which normally from baby to 5, they just don't know anything. И затова Прабхупада Махарадж казва, ние сме вече на 5 години, така че наистина сме доста старички, защото доста време мина и вече не сме чак толкова глупави като животни. Обикновено бебето от 0 до 5 не разбира изобщо какво става. Yeah, therefore generally education begins around 5, 6, not earlier. И като цяло образованието започва 5-6 годишна възраст, не и по-рано. Yeah, from 0 to 5, it's like really like a little animal, you know. I mean, nice animal, cute animal. That's okay. You know, we love it. We also love animals, but specifically this type of animal is very dear, and they can do whatever they want. No offense, right? И от 0 до 5 като цяло бебето е като едно животно. Нали, и ние страшно много харесваме. Това всъщност е едно много мило животно. Ние харесваме и други животни, но специално този вид животни ние ги харесваме много. И дори да извършат каквото и да е оскърбление, ние им прощаваме. Even in those days, I mean the beginning months and years, there's an attempt to education, which is also important. Наши дни, дори на тази годишна възраст има различни усилия за образование. Especially whatever the parents do, which has a great influence on small children, they absorb the mood and the habits. И особено това, което правят, извършват родителите, детето то поема или попива настроението на родителите, тяхните навици. That's like the basis for the rest of the life, the first 5 years actually. That's what they say, but it's true. И първите 5 години са като основа за целия тяхен живот. Така се казва и то е истина. Many things are as absorbed, means, you know, unconsciously it's sinking into your nature. И това, което става е неосъзнато, цялото това настроение, то се попива в твоята природа.
Therefore, a functional, harmonious family environment is very important, especially in the very beginning of life. Затова функционирането на едно нормално, нали, такова хубаво семейство е много важно от самото начало на живота. And if you have dysfunctional families, as nowadays many are, then the result is disaster. Ако са такива семейства, които не работят добре, резултат, както това е днешно време, резултатът е на така, катастрофа или бедствие. Yeah, I mean really catastrophe. Истинска катастрофа. Again, good example is Buenos Aires. Може да бъде много добър пример с Буенос Айрес. I saw a report, just the pictures, some photographer, you know, that he went and visited or went to the places where really these dysfunctional families live. И аз имаше такъв репортаж нали, за този град, където живеят такива семейства, които не функционират много добре, не функционират правилно. And he photographed them, you know, at different stages of the life and for some time, and they were all very young, the children. И имаше снимки нали, на това място и детето там, и децата там са били много малки. So practically all of them, from the practically very beginning of life, very, very early, became addicted to some kind of drug. First thing. И повечето от тях в много ранна възраст бяха пристрастени към някакъв вид наркотик. And it was explained that because, you know, they don't have much money, so they can't get the real good stuff. We don't know what's out there. И понеже те не живеят в богати семейства и затова не могат да си позволят добрия материал. So, I mean, South America is famous for producing cocaine. И Южна Америка е известна с производството на кокаин. It's easy. Next door, it's actually right there. You know, you don't have to cross the Atlantic. На една крачка не се налага да прекосиш Атлантическия океан. So they obtain the, how you could say, the refuse or whatever is left over after the production of cocaine. It's like the trash, you know, garbage. И това, ¿Sabes cómo se llama ese? Eso. They have a word, huh? Yeah, sure. I just wasn't wondering because it's actually in Spain it's a name for, anyway, it's like a person's name, but they call it Paco. It's the garbage of the cocaine. Имат си специална дума за коката, имаш кока, за след като се произведе кокаина, има нещо, което остава, остатъчен материал, който се изхвърля. И думата за него е пако. So it's cheap. Много ефтино. It's almost for free. Почти безплатно. And of course, you can imagine if cocaine is bad for your health, how bad must be Paco? И може си представите кокаина колко е лошо за вашето здраве и може си представите колко лошо е пако. And we are laughing, and I cannot show. I don't want to show even. But you don't want to see the pictures of those children. Дори никой от вас няма да иска да види снимки на тези деца. And if they're female, very soon they end up prostituting themselves to get more money, to get more Paco. Or maybe even the real cocaine. Ако е момиче, съвсем скоро тя се превръща в проститутка, за да може да си набави повече пако или даже още по-добре да може да си набави истинския кокаин. So that means with 14 they're already on the street. Който означава, че от 14 годишна възраст те са вече на улицата. So which basically means just right after reaching puberty, then you're ready for sex, then you end up on the street. Което означава точно като така започна пубертета, тя излиза на улицата.
So that kind of life is very dark. Подобен живот е много тъмен. And it happens because of dysfunctional families. И това се получава заради семейства, които не функционират правилно. So in a functional family, the parents will be very concerned and vigilant that the children grow up, in a harmonious way with values and ideally becoming Krishna conscious. В правилното семейство, в семейството, което функционира правилно, родителите са в съзнание как детето да израсне в една нормална атмосфера, с всички богатства и всички неща необходими, за да може да функционира детето правилно. Yeah, and then, of course, there's a good chance if one practices something from early on that you become expert in it. И има голям шанс, ако човек започне от ранна възраст да практикува, той да... No, if you practice something from the beginning of life, you can become expert very quickly. Има голям шанс, ако започнеш тогава да практикуваш нещо в началото на живота си, ти да станеш бързо да станеш експерт в него. That's just how it works, and we know that by experience. Това е обикновено нещата така работят. Ние го знаем това от опит. And that's true, of course, especially true also for any material skill you want to develop. Това е истина, също така и за която и да е материално качество, което човек иска да развие. Again, some practical examples we have, in some countries they used to train from the beginning of childhood somebody in a specific sport. Ще дадем такъв пример. Всяка страна искат да обучат някой в, да кажем, някой спорт. For example, one example we've seen is when they do this kind of exercises, how you call it, this, jumping and bending and doing things with your body. Aerobic. Something like that, but it's not called aerobic, but you get the idea. So if you do it from the very beginning of childhood, then you can bend your body, like a worm, no problem, because the kind of gymnastic you have, even Olympic competition. Yes, so to be really competitive, you have to do this from the very, very beginning, so your body can do anything. It becomes like rubber. Особено за децата, които ги обучават за тази художествена гимнастика, те понеже трябва така много телата им да са гъвкави и те ги обучават от много ранна възраст, така че на практика телата им са гъвкави като гума. So that's the ambition of the parents and others. So they train the child that, 20 years later they will win the gold medal. И понеже техните родители са много амбициозни, те обучават детето и след 20 години то печели златен медал. And if you're very determined, they sometimes do become, successful. И ако човек е много решителен, понякога това се случва, той е успешен. Or some parents want their children to become very expert in some musical instrument. So as soon as they can hold something, like 3 years old, they start to be trained. And they become very expert. Virtuoso. А пък има други, които искат децата им да станат много експерти в музикалните инструменти. И когато детето може изобщо да държи някакъв предмет, те му дават музикалния инструмент, почват да го обучават и накрая то става виртуоз. So, we all know who is Ravi Shankar, right? I mean, not the new guy, the old guy who already left his body, the expert sitar player. Рави Шанкар, не младия, по-възрастния, който е много експертен музикант на ситар. Yeah. So when in my young child, not child, but youth,
He was becoming famous 1967-8, and I actually saw him in Hamburg giving performance when he just was coming up with the hippies. 67-8, аз го видях в Хамбург и всички ние много, той тогава стана много известен тези години. И той идваше тогава с хипитата. So he had practiced, he said at least, or it was said, 14 hours a day, every day, just going up and down the sitar. И практиката му е била 14 часа дневно нагоре-надолу с ситара. So then you become expert and world famous. Много експертен и световно известен. So we want to become virtuosos and gold medal winners in Krishna consciousness. И ние искаме да станем виртуози и да спечелим златния олимпийски медал в Кришна съзнание. Even the silver and the bronze medal will be okay. Дори сребърния и бронзовия медал за наши ще сме доволни. Yeah, so therefore Prabhupada says one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of life, the process of remembering is essential, remembering Krishna. И ако човек иска... Prabhupada said, if we want to achieve success at the end, Прабхупада казва, ако човек иска да постигне успех в края на живота си, then one should practice from the very beginning. Той трябва да практикува от самото начало на живота си. Yeah, you don't begin late and then expect to become expert. That's very difficult. It may happen. Не дей да очакваш да стартираш много късно и да станеш много голям експерт. Това е на практика много трудно. Може да се случи в някои случаи, но на практика in some very rare cases, много рядки случаи имаме. Then even somebody starts late to learn something, he still may become expert. Някой, дори много възрастен, да започне да изучава нещо, въпреки че е възрастен, той въпреки това става експерт. But generally also the truth holds, an old dog doesn't learn new tricks. Но в повечето случаи имаме поговорката, която е и не мога да научиш на нови номера. It's another example. You can train a dog, and generally you have to start very early when they're small. Можеш да обучиш кучето, но трябва да започнеш, когато той е малко. Yeah, and even other animals, they can do fantastic things if they're trained from the very beginning of childhood. Дори другите животни, те могат да правят фантастични неща, ако се обучат от детството. So this is just, a truth of life, whether spiritual life or material life. This is a fact. Материален, духовен живот, това е истина. Това са истини, това са фактите. So therefore, it is advised one has to practice as soon as possible. И затова съвета, който се дава тук, трябва да започнеш да практикуваш колкото се може по-рано. So therefore, also, Prabhupada said at one point that even we may have the chance to practice from the beginning of childhood because we didn't know. И разбира се, Шрила Прабхупада споменава, че ако човек не е знал от самото си начало на живота, няма как тогава да практикува. So, as soon as one understands the urgency, then one should start to practice seriously. И Шрила Прабхупада обяснява, когато човек разбере, в момента в който той разбере спешната нужда от това той да практикува Кришна съзнание, тогава той трябва да започне сериозно да практикува. So, that's logical, I think. Makes sense. And of course, in these two purports, probably the only purports, he mentions and he quotes the Mahamantra more than one time, saying that this is the way to practice remembering. И в пояснението към Бхагавад-гита на повече от едно място he quotes the whole Mahamantra in the purport. На повече от едно място Шрила Прабхупада цитира цялата Харе Кришна Махамантра като най-добрият начин човек да помни Кришна. Okay, so therefore, as we see here, the materialist generally is very much absorbed in family affairs. И нека сега да се върнем тук към стиха за материалиста. Той в повечето случаи е ангажиран в семейни дейности.
it's the natural sequence for a common man. Това е естественото състояние на обикновения човек. Now you can see how Kali Yuga progresses, that this is not even true anymore nowadays. I mean, you could say, hopefully it would be like this. We are even more degraded. Yes. We don't even think of the family anymore. Because there's no family to think of. В днешно време Кали Юга тя е толкова деградирала, че да срещнеш човек, който се грижи за семейните дейности, това е нещо прекрасно, защото хората в днешно време, тях изобщо не ги грижи за семейството. Yeah. Изобщо няма и мисъл как да Who wants to remember and think of a dysfunctional family? Кой иска да мисли и да помни такова едно семейство, което не е функционирало правилно. So, Kapila Deva's description is for a very highly advanced materialistic person. It's not Kali Yuga, This is still another Yuga. Това не е Кали Юга, това е в друга юга. Инструкциите на Капила Дева са за най-издигнатия материалист. Yes, this person is still very much attached and was happy with his family. Той е много привързан и щастлив, бил е щастлив със семейството си. I mean, they're all coming to surround him, this will happen to not many people nowadays. Oh, my husband, or there's no husband, or my friend, or my father, you're going to die like a dog. Това всъщност в днешно време да умреш с всичките си роднини, много рядко може да го срещнеш. С съпругата си да умреш, то вече нямаш съпруга. С приятели, той приятели няма. Умираш само с кучето си. I mean, he sees his relatives crying. What relatives are crying nowadays? Той вижда как роднините плачат. Кой от роднините изобщо ще плаче нещо време за него? Anyway, so he's still very much absorbed, even at the point of death, thinking of how will they be maintained. И добре да кажем, че по някакъв начин той умира и той си мисли как те ще се за тяхната поддръжка. Той мисли как те ще се поддържат след моята смърт. And here Prabhupada refers to the person I mentioned the other day, an acquaintance in Allahabad, who asked the doctor to extend his life for 4 more years because he had still not completely, finished his planning for the family maintenance. И тук ще Прабхупада казва, и аз ще повторя пример, който дадох онния ден, за човек, който доктора му казва, ти ще е много богат, и доктора му казва, съвсем скоро ще трябва да умреш. И той казва, добре, обаче не може да ми удължиш живота с 4 години, за да мога да осъществя този план, който имам. So anyway, the conclusion is clear that if one is absorbed like this, then the future is not very bright. И както и да е, заключението, че ако човек е погълнат от подобни мисли, неговото бъдеще определено не е много светло. So therefore Krishna's advice, one should take that seriously. Whatever state one remembers, you will go there, so we have to practice before death comes to remember Krishna. И заключението е, че Кришна казваше, помниш това, което мислиш, и затова ние трябва да започнем да практикуваме сериозно Кришна съзнание, за да сме сигурни какво ще помним. As Prabhupada explains in one of those purports here, the thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the time of death. That's how it works. И Шрила Прабхупада обяснява в един от тези две пояснения, че човек той трупа запас, мислите му на човек, те се трупат като такъв резерв или запас и това наделява в мига на смъртта за какво той ще мисли. So this life, what we're doing now, the way we live now,
creates our next life. Начинът, по който живеем сега, днес, това определя следващия ни живот. So, concluding statement, if one's present life is lived in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it's possible to remember Krishna at the end of life, and then we will go back home, back to Godhead. И заключението, Шрила Прабхупада казва, ако човек живее в гълната на доброто, през цялото време, помни Кришна, той ще е способен да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога. Questions or comments? Question, comment? You wait. Any question? You have a question? You always have questions, both of you. Anybody else? Then, okay, then he was faster than you. Let's see. Go ahead. Yeah. Беше по-бързо, той каза, че ти си беше по-бързо. Thank you very much for your... Yeah, that's all right. We know that. Get to the point. But I have another vision which is recording Bhagavad Gita, which is 8:28. It says, Antakala Chaman Eva Smaran. This is Ante Kale Tvalevaram, according to my Bhagavad Gita. Oh, well, you have a different Bhagavad Gita. Yesham Twantagatam Papam, that's the one? No, That's 728. I know only the first 8:28. 828. Oh, I was 728. Okay, that's good. All right, all And right. does it say that for Krishna is nothing impossible, and if somebody died, when is the body is if somebody died, Krishna explained in 8:28 the time which is good for you pass the body. Well, that's not 28, but anyway, it's before that. Okay, my Bhagavad Gita is and there is explaining. But he says, these are for the yogis. Can I finish? Finish? Okay, finish. And there is say that is that now I say you the time when you can leave the body, and this is say that if somebody take going of the body out, if he died, if it's in the proper way of time, or same time. This time is less. Is explained if the sun go to north, and Yes. according the place is in sun when it's sunshine, Yeah. and he can go back to home, back to God. That he doesn't say. No one come back in other verses. He says this. Anyway, so, This is right or not? no. Въпросът е, ако Бхагавад Гита в 8.27 се казва, че ако човек напусне тялото си, когато слънцето се движи на север или през деня и когато нараства луната и така нататък, той се връща обратно вкъщи при Бога. Вярно ли е това или не? This Махарадж каза не. is about the yogi, Това е за йогите. not us, not the Bhakti-yogi. It's not about the Bhakti-yogi. It's about the Ashtanga yogi. Шрила Прабхупада обяснява в коментара, че това не е за бхакти-йогите, това е за един аштанга йоги. So, therefore, Krishna, this very next verse, he says, although devotees know this, they don't care really. They're not bewildered by this. They are fixed in devotion. They don't care the moon and the sun going this way or that way and the smoke and who knows what. Forget it. I explain it. It's a fact for the yogis, but you don't worry about that. И затова Кришна казва в следващия стих, че преоданите те са по-скоро потопени в своята преданост и не се притесняват много. Чакай сега, аз умирам, обаче слънцето отива на юг или луната чакай тя намалява, сега ще трябва да дойде на увеличаваща луна. Не, това е за йогите. Therefore, Prabhupada says in the purport, Krishna Krishna is here advising Arjuna that he should not be disturbed by the different paths the soul can take when leaving the material world. И затова в началото на пояснението Шрила Прабхупада казва, Кришна дава съвет на Арджуна да не се грижи, да не взима толкова много на сериозно различните
пътища и практики на различните видове йога. A devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will depart by arrangement or by accident. Doesn't matter. Примерно Дания не трябва да се притеснява дали той ще умре от някакъв нещастен случай или по някакъв друг начин. Няма голямо значение. The devotee should be firmly established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. That's all. Примерно Дания трябва да е твърдо установен в Кришна съзнание и да повтаря Харе Кришна. Това е всичко. He should know that concern over either of these two paths is troublesome. So forget about it. Той трябва да знае, че който от тези различни пътища да вземе, ще има много трудности. Не забрави за това. So, case closed. Anything else? What's your take? It's like my question is just like we know very well that the standard of Prabhupada he established for the devotee to wake up early. Yeah. And all the sadhana, we know that this is the best. Yeah. But still, we're not so. If you can't, then you work. If you can't do that, then you work. That's what he says. If you can't follow the principles of Bhakti-yoga, then you work for me. Въпросът ми беше, нали, ние много добре знаем стандартите, че най-добре е да следваме стандартите от останали от Шрила Прабхупада, да ставаме рано, да следваме духовната програма и Махарадж каза ми, ако не може човек да го прави, това се препоръчва в Бхагавад Гита, тогава просто работи. Not everybody can do that, we understand that. Then you work, don't be lazy. Don't eat and sleep all day. Work hard. Не всеки може да направи това, ние знаем това много добре, тогава, който не може, тогава той трябва да работи здраво, а не само да яде и да спи по цял ден. Yes, and then when you earn and you have some profit, 50% of the profit you should give to the temple, or to the cause of Krishna consciousness. Don't spend it only on your family. That's another Maya. Понеже ти работиш здравата работа и парите, които си спечелил с тежък труд, 50% от това трябва да използваш за храма или за Кришна осъзната цел. Не трябва да ги използваш изцяло само за семейството, защото това е Мая. Yeah. So, what else did you want to say about this getting up early? We know this and why? Well, what's the problem? Yeah, but we're not so... yeah, we're not. So therefore we should work. Right? Yes, and so what about in my case? You are working sufficiently, and you're trying to do both, which is not very, it's very difficult. You can see, as you know, by experience. Trying to do both things at the same time, it's very difficult. If you work too hard, then how can you also have a good, going to bed at midnight, how can you get up and be sufficiently rested at 3:30 or 4? No, it's not possible. And if you are, always on Facebook until 1 o'clock, it's also not possible. But that's not working. So, and therefore that's Maya, and you are working. So, anyway, what's the question? What to do? Work less if you want to do sadhana, and work more if you can't do sadhana. Or continue as you are, trying to balance until you burn out. And then it's finished. Then you don't have to worry about it anymore. You leave the body and go home. And rest in peace. Which doesn't exist. That's another mind. No, rest in... there's really such an illusion. Rest in peace, First of all, they're not resting. And not in peace for sure. So you go on next life, and it's not in peace. It's going to be another war. Maybe not on this planet. Maybe in hell. You're on the highway to hell. Okay. Don't expect rest in peace. It's ridiculous. You want to summarize that? Да, Махарадж каза, че ако човек не може да следва всички принципи на Бхакти-йога, трябва просто да работи здраво. Ако човек се опита и двете неща да направи, ще е доста трудно. Как можеш да си лягаш много късно вечер и трябва да ставаш рано, през деня няма почивка. Доста е трудно. Човек може да намали малко работата, ако иска да
да има добра садана. И хора, да, и Махарадж каза, каза няколко неща и после каза, че хората си мислят, че като умрат, тогава вече ще почиват в мир, нали, има така, да почивай в мир. Обаче всъщност тогава няма мир. Нали, ти даже може, пак приемаш тяло, пак се раждаш и отново е война. Нали, да, отново е война, може да си в ада. Yes, what my case, for the money spending for Krishna consciousness is like... That's your problem. I can say, you know... What? Just like somebody can say, I'm giving the money for this project. Just like, you know, just like Padayatra. So? Other can say, I don't want... I have seen one devotee. He support our sound system, and for sound system he gives like thousands, a lot really. But one time they asked him to give the donation, just like for the Burgas preaching center, and he told, okay, I will give, but generally I want to spend my money for the sake, for the sound system. So? That's okay. It's not No, a problem. No, it's not a problem. Sometimes, I mean, you know, it's no problem there. Somebody wants to give a donation, it's meant only for that purpose, for the Gurukul or for the deities or for printing books, then we should respect that request. You know, you cannot ask somebody, no, you should just give your money, then don't worry how it is spent. What? You know, no. You know, if somebody wants it for a specific purpose, you respect that and do it, and don't spend it for anything else. Yes. You know, I mean, that's normal. So I think we should stop here. We will continue with the Yamadutas. Stay tuned. Now it's getting really interesting. На канала. Yeah. Съвсем скоро продължаваме с Ямадутите. Започва наистина да става интересно. And he will be actually on the highway to hell. И вече съм наистина магистралната зала. Bitten by dogs and passing Хапан от кучета. and other things. И други неща му се случват. Okay. You want to say something? Question. Okay. Не, може да питаш. It's okay. В момента на смъртта умът е много притеснен, но преди това, когато предоставяме живота, умът също е притеснен и трудно успяваме да го фиксираме. Това трябва да се опитаме да го правим, за да може в момента на смъртта да го контролираме. Какво е хубаво да правим, за да може да успокоим ума преди, за да може да концентрираме върху Кришна. In the time of death, the mind is very disturbed, but we see also practically that even before the death, the mind is very disturbed. And what can we do that we will focus our minds to Krishna? That's already said and explained. We should chant. Prabhupada quotes the Maha Mantra more than one time in those purports as a practice. Then hopefully we will be able to remember. В поясненията към Бхагавад-гита ще Прабхупада повече от веднъж, ние вече го обяснихме, той казва, че практиката на повтарянето на Харе Кришна е най-добрата и ако ние го правим това, ние се надяваме, нали, че ще можем да видим Кришна в мига на смъртта. Therefore, King Kulashekar, we mentioned him, he prays that, you know, now I'm okay, let me die now, basically, when I'm still healthy and my mind can be focused. Maybe later on it will be more difficult. И затова, както онзи ден цитирахме Кṛṣṇa, който се моли, нека сега да умра, докато съм в такова състояние, който съм млад и здрав и мога да фокусирам ума си върху Кришна, а не нали, ако съм много възрастен и не съм състояние да го помня. Now, at the same time, although you said at the time of death the mind is disturbed, that is a general, probably truth. И както ти спомена, че в мига на смъртта
ума е много притеснен и да, това в повечето случаи обикновено е истина. Not only at the time of death, I mean, we remember Arjuna was like arguing and was saying, I mean, Krishna, chanchala, the mind is like very restless and very stubborn and powerful. How can it be controlled? И не само в мига на смъртта, ние спомняме Арджуна, как се обръща към Кришна и му казва, има много силен такъв непостоянен трепкаш, как изобщо е възможно той да бъде контролиран. So, and then what is Krishna's answer? И какъв е отговор на Кришна? You remember that? Спомня ли си някой? He said, yes, it's a fact. I agree with you. Кришна каза, да, съгласявам се с теб, това е точно така. But it's possible. He doesn't say, what to do, we all just become depressed, the mind will always be like this. И Кришна казва, да, това наистина е така, но е възможно да го контролираш, не се отчаивай, да кажеш, какво да направим, но не е такъв, нищо не мога да направя. He also uses that word, he uses many times, asangshaha, without any doubt, that's a fact, it's chanchala, durnigraham chalam. It's very flickering, very difficult to control. I agree, no doubt. И Кришна използва тази дума доста често, сам шеха, без съмнение, и той казва, да, съгласявам се, няма съмнение, ума е много силен, много трепкаш и... Кой беше това? Yeah, okay. So how is it possible? Как е възможно? Abhyasena and vairagyena chagriyate. It can be controlled by practice and detachment. Може да бъде контролиран чрез добра практика и чрез непривързаност. So therefore now later in the 8th chapter, that's the 6th chapter, in the 8th chapter he would say, there now after these two we had, therefore, now he comes to the conclusion, you should always think of me in the form of Krishna. And at the same time perform your duty. That's the way. И това обяснява в 6 глава, а пък в 8 глава, след тези два стиха, които четахме тяхните коментари, Кришна казва за това, ти трябва да винаги да ме помниш, да мислиш за мен в моята форма на Шама Сундар и да изпълняваш своите задължения. Шама Сундар? Who says that? You speculated. I never said that. It doesn't say here. In his form? Krishna. In form of Krishna. There's no difference. But so then, when your activities are dedicated to me, your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Asangshaha. Also asangshaha here. So it's possible to do that. И също тук се използва думата самшеха и Кришна казва, и ако всичките ти си дейности са посветени на мен, в съзнание за мен, ти със сигурност ще ме постигнеш. Това няма съмнение. So, I mean, we don't argue that it's fact, it's very difficult, it may be disturbed. But if we practice, there's a good chance. If we don't practice, then it's definitely practically hopeless. И да, ние съгласяваме обикновено определено много трудно, но не е невъзможно и ако човек практикува, тогава за него има шанс. Ако не практикува, тогава определено няма шанс. Просто няма никакъв шанс. And then again, we should also know that it's not only a mechanical process. И също ние трябва да разберем, че това не е един такъв механичен процес. Yes, Krishna is a person. Кришна е личност. So Srila Prabhupada said, because somebody asked this similar type of question, what happens if we don't remember Krishna at the time of death? И също Шрила Прабхупада каза какво се случва на личност, която не помни Кришна в мига на смъртта. So Prabhupada said, you may forget, but Krishna will not forget. Дори да забравиш Кришна в мига на смъртта, ако си го помнил през целия си живот, ти дори да го забравиш, той няма да забрави. Yeah, if you're sincerely engaged in service, then maybe by some circumstance you may not be able, but Krishna will not forget you. Дори да не си способен да го помниш в мига на смъртта,
ако си бил искрено ангажиран в служение, в мига на смъртта той няма да забрави. Yeah, it's a personal affair. It's not a mechanical process. Това е такава нещо лично, не е такъв механичен процес. Therefore, Krishna says to Arjuna, you declare, Kaunteya pratijani name bhakta pranashyati. My devotee will never perish if he's really my devotee, not the fake, of course. И затова Кришна казва в Бхагавад-гита, Каунтия, ти можеш да заявиш, моят пренаданен никога няма да бъде погубен. Разбира се, ако си истински пренаданен, ако он е просто шоу пренаданен. Okay, we'll continue with the Yamadutas and the person who does not remember Krishna. What will happen then? Сега Ямадутите е личността, която не помни Кришна. Какво ще се случи с него? Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai.